Universal Truth discussion series. We had stage 1, which was 3 sessions previously for anyone joining us newly. And the 3 previous sessions in stage 1 are available on the events page for you to watch. Maybe you'll have a chance after this session. But this is the session 4, and we'll be discussing the chemistry of the mind. And once again, we are really honored to have the presence of the Venerable Andandasiri Thero and Sundanda Thero. So thank you very much for joining us. And as you know, Dr. Deepika and I will be here just to help with the discussion. And really, this is the opportunity for you to listen and to ask the questions that mean something to you, practical questions about your life, things that come to your mind. And we would always recommend that you take this opportunity because it doesn't come around very often. And we hope that it'll be of great help to you. So I will let the session begin. Yes. Right. Okay. Good evening, everyone. I'm glad that I met you all again. During the first stage, we discussed about the duality of the mind and how the mind creates imaginations. So my foremost advice, even in the first stage, was that do not get attached to these words as well. Just listen to it with a free mind, as like you're observing a free flow of a stream. It's like this. Now, do not listen to this in a lazy mind, or either do not listen to this with more attention. Then you will listen these words freely. You will hear these words freely. Today I'm going to explain to you about the chemistry of mind, how the mind is working, how it is created. No, there is nobody who has seen the mind, because it cannot be perceived through our eyes. But people think that they know a lot of things about different subjects, different knowledge. They think that they are aware of many things, but they lack a lot of knowledge regarding their own mind. Now, if you wish, you can go and watch a specimen of a dinosaur, if you wish. If you wish, you can go to the harbor and see a ship or anything which you would prefer to see. But even though your mind is so close to you, it is unobservable. But this is something which we feel. In Pali Canon, it is referred to as vinyana. In English, you call it the mind. It is something that we feel. So what do you feel? You feel about your children. You feel about your family. You feel about the nature. With that sensation, with that feeling, the entire world comes into existence. So from your birth up to now, you felt things.
That is what you can perceive throughout your entire life. Even right now, you feel, you are aware of these words. දැනෙන එක තුල ලස්සන නිර්මාණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ දැනීමෙන් පස්සේ ඒ නිර්මාණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිර්මාණය බොහෝ මිනිස්සුන්ට අඳුර ගන්න බෑ තමන්ගේ අතුලාන්තයට සිහිය අඩු නිසා. නමුත් සිහිය තියෙනවා නම් හොඳට ඒ නිර්මාණය අඳුර ගන්න පුළුවන්. Now with that feeling, a great creation starts. If someone is mindful enough, he can observe that creation which comes after the feeling. ඔබ දැන් ඔබේ අම්මා ගැන වුණත් හිතන්න අම්මා ගැන යමක් දැනෙනවා. ඒ දැනෙන එක ඔස්සේ අම්මව නිර්මාණය වෙනවා. අම්මා ගැන කල්පනා වෙනවා. බොහෝ කතන්දරයක් ගොතනවා. ඒ තමයි ඔබේ මනසේ හැටි. Now, as an example, if you feel about your mother, with that feeling, you create an imagination about your mother, a picture about your mother. You create an entire story. You create a thought of stream. That is the mind. අපිට වතුර බිඳුවක් ගත්තොත් ඒ එක බිඳුවක් වශයෙන් නිරීක්ෂණය කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කුඩා වංශයක් වශයෙන් මොන නිරීක්ෂණය කරන්නත් පුළුවන්. උනට සාගරයක් වශයෙන් දකින්නත් පුළුවන්. Now, if you take water, we can observe it as a drop of water, or either a molecule of water, or either as the entire sea. මේ හිතත් ඒ වගේ මේ හිතේ මූලික ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ජීවත් වෙන කාලය අඩු නිසා කිසිම කෙනෙක්ට පෙන්වන්න බෑ. ඒක තමයි ලෝකේ වේගවත්ම උපදින වේගවත්ම නැති වෙන්නේ ඔබගේ හිත. So your mind is also like that. There is a very fundamental nature of the mind, but it is very fast. It is so quick. So it is very difficult for a person to capture it. ඒ නිසා දැන් ඔබ පළවෙනි අවුරුද්ද ගත කරනකොට හිතක් තුන ඊයේ හිතක් තුන දැන් හිතක් තියෙනවා. ඔබට හිතන මේ එකම සිතක්ද කියලා. Now, even in your first year, you had a mind. Even now, at this age, you have a mind. Then you might have a doubt. Are we having a continuous mind throughout? ඒක මම උපමාවක් ගත්තොත් ඔබට ඉන්නතර ලයිට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔබගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. ඒක ඔබ දන්නවා විද්‍යාත්මකව එකක් ලයිට් එකක් නෙවෙයි. ඒක වේගයෙන් ඇති වෙන නැති යන ධාරාවක්. නමුත් ඒකේ වේගය වැඩි නිසා අපිට එකක් වශයෙන් පේනවා. Now, look at the light bulb in your room. If you know some little bit of science, you know that it is not a single stream of light which emanates from the bulb. It flickers in every millisecond. Because that flickering is so rapid, you feel it as a very continuous stream of light. ඒ වේගවත් බව නිසා අපිට ඒ ලයිට් එක නිවෙනවපත් වෙනවා පේන්නේ තනි එළියක් වශයෙන් පේනවා. Since the rapid nature of that occurrence, you do not see the flickering action of the bulb. You feel as one continuous flow. එතකොට විද්‍යාඥයෝ ඒකට නම් කියනවා මෙච්චර සංඛ්‍යාතයක් පෙන්නලා මෙච්චර දැල්වි නිවෙනවා කියලා මේ වෙලාවට. නමුත් මනසට එහෙම දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කිතාවත් මේකවත්. But the scientists, they have calculated the frequency of that light. But for the mind, it is very difficult to give a calculation as such. ඒක නමුත් අපිට එකම හිතක් අපේ උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් වගේ අපේ ජීවිත කාලෙම එකම හිතක් වශයෙන් අපිට දැනෙනවා. But we feel that we have a continuous stream of mind from the morning till the evening, throughout the life. නමුත් අපේ ඇත්තටම ගත්තොත් ඔබට ඊට කලින් තප්පරයක හිත මේ මොහොතේ නැහැ. ඒකේ අවස්ථාවේ ඉපදිලා නැති වෙලා ගිහිල්ලා මේ වේගවත් බව නිසා අපිට එක එළියක් දැනෙනවා, එක හිතක් දැනෙනවා. But the reality is, the mind that you had 1 second before is not right now at this second anymore. It rises and it lasts for some time and then it dissociates. ඒක විශාල මායාවක්. It is a great illusion. ඔබ යම් ගිනි බන්දමක් අරගෙන ඒක වේගයෙන් කැරකෙවුවොත් එළියෙන් බලන කෙනෙක්ට ගිනි රවුමක් පේනවා. නමුත් ඇත්තටම මෙතන රවුම කියන්නේ මායාවක්. Now, if you take a fireball and if you rotate it in a circular motion, for a person who observes it from far would see it as a circle of fire. But it is just an illusion. There is no circle there. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඔබගේ හිතේ වේගය නිසා එකක් වශයෙන් දැනෙනවා. තනි ගිනි රවුමක් වගේ පේනවා. ගිනි රවුමක් වගේ දැනෙනවා. නමුත් ඒක ඇත්තටම එහෙම එකක් නෙවෙයි. වේගවත් ඇතිවි නැතිවි යන වේගවත් ක්‍රියාවලිය. Because of the speed of the mind,
You feel it as a continuous cycle, but it is not like that. It is a very fast occurrence of which a generation and dissociation. හිතේ වේගය දැක්කම මේ හිතට තමයි හැම දෙයක්ම මේ ලෝකේ දැනෙන්නේ. ඒතකොට මේ ලෝකේ ඇත්තටම තියෙනවද කියලා කියා ගන්නත් බෑ. ලෝකේ නැද්ද කියලා කියා ගන්නත් බෑ. ඒ තරම් වේගවත්. So you feel this entire world from that mind, which is so fast. Because of that, it is very difficult for somebody to come into the conclusion whether the world exists or whether the world does not exist. ඇත්තටම ඔබේ මානසික ලෝකේ උපදිනවා මානසික ලෝකේ නැති වෙනවා. ඒක තමයි මේ ලෝක ස්වභාවය. What actually happens is your mind world comes into life and your mind world dies. That is the nature of this world. කවුරු හරි මේ හිත භාවිතා කළ කාට හරි පොරොන්දුවක් දීලා ඒක කැඩුනොත් දුක් වෙන්න එපා. මොකද ඔබේ හිත ඒ පොරොන්දුවට වඩා වේගෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. Now, if you have given a promise using your very own mind, if you have failed to stick into it, do not worry about it. Because your mind is dying faster than that your promises are dying. ඊළඟට ගත්තොත් අපේ මේ මස්සහට පේන්නේ නැහැ. මේ මස්සහ උදව්වක් ඉස්සරහින් දෙන්නේ හිතට යමක් දැනගන්න. කනට මේ කම්පේති වලට මේ ගොරෝසු මේ මස් වලට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක හිතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමයි දැන ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඉන්ද්‍රියයන් පහක් තියෙනවා. ඒ ඉන්ද්‍රියයන් පහ තුලම අතුලාන්තේ වැඩ කරන්නේ ඔබේ හිත. Now, if you take your eye, the fleshy component, it cannot see. If you take your ears, those flesh cannot see, cannot hear. If you take all your 5 organs, those fleshy compartments cannot perceive the world. It always works with the mind to receive those perceptions. නමුත් අපි කොච්චර මේ මායාවට අහු වෙලාද කියනවා නම් අපිට හිතන අපිට පේන ගමන් ඇහෙන ගමන් දැනෙනවා අපිට මේ ඔක්කොම එක වෙලාවට එක ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. නමුත් මේක කොච්චර වේගවත්ද කියලා නම් පේන වෙලාවට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන වෙලාවට පේන්නේ නැහැ. Now, if we describe the level of illusion which has been created in the mind, we think in the very moment we see, we can hear as well. In the very moment we hear, we can see as well. But it doesn't work like that. While we see, we cannot hear. While we hear, we cannot see. But because of the speed of your mind, you think all those things happens in a single moment. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි කියමු බල්බ් හයක් හයි කරපු පරිපතයක් තියෙනවා. Now, as an example, there is a circuit where you have fixed 6 bulbs. එක විනාඩියකට එක බල්බයක් පත් වෙලා නිවනම තමයි ඊළඟ එකක් පත් වෙන්නේ. Now, the first bulb, when it is on, it will last for 1 minute, then it will switch off, then the second bulb will illuminate. That is how this circuit works. එතකොට අපිට පුළුවන් කොයි වෙලාවට පත් වෙන බල්බ් එක හඳුනා ගන්න. මොකද ඒක විනාඩියක් එක පත් වෙලා තියෙනවා නිවිලා යනකම්. අනිත් පහ නිවිලා කියලා අපිට පේනවා. Now, because this process takes 1 minute per bulb, when we observe the circuit, we can identify which bulb is switched on because it is not so fast. ඒ වගේ ඊළඟට හිතන්න තප්පරයක් විතර එක බල්බයක් පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ නිවලා අනිත් එක පත් වෙනවා. කියන්නේ තප්පරයක් තුල පත් වෙලා නිවිලා යනවා. ඒක නිවනම ඊළඟ එක පත් වෙනවා. එතකොටත් අපිට පුළුවන් මොකක්ද පත් වෙන්නේ කියලා වේගයෙන් හඳුනා ගන්න. Now, let's reduce the time frame. Now, every bulb will be on for 1 second. Then the next one will switch on. Then the subsequent one will be switched on. Even though there is a time frame of 1 second, if you observe carefully, we can identify which bulb is working in one particular moment. අපි හිතමු එක තප්පරෙන් 10ක් වංගුවකට ගෙනාවා කියලා. එතකොට අපිට අඳුර ගන්න බෑ. අපිට පේන 6ම පත් වෙලා තියෙනවා. Now, let's say we will divide that 1 second by 1000. Now, you are observing a circuit which works for microsecond. Now, it is difficult for you to identify which bulb is working in which moment. එතකොට නමුත් එක බල්බයක පත් වෙන්නේ හැමතිස්සෙම පරිපතේ. නමුත් අර මේ පත් වී නිවියන වේගය අපේ ඇහැට
අඳුරා ගන්න බැරි නිසා අපි ඒ මායාවට අහු වෙනවා. අපි හිතන ඔක්කොම බලපත් වෙලා තියෙනවා. But still, one bulb is working in one particular moment. But because of the speed, we have been caught up by the illusion and we think all the bulbs are illuminating at once. හරියට මේ හිතට ගොඩාක් ආසාව වැඩි වුණාම ගොඩාක් සිතුවිලි ගලාගෙන යනකොට මිනිස්සෙක් අඳුර ගන්න බෑ. මොකද ඒක ඉතාමත් වේගවත් ගණනක් වගේ. නමුත් ඒ බලාපොරොත්තු අඩු වුණාම ආසාව අඩු වුණාම එයාට එයාගේ හිත ටිකක් දැනෙන්න ගන්නවා. So your mind is also like that. If someone has a lot of desires, the speed of his thoughts are so fast. Therefore, for a person with a lot of desire, it is very difficult to identify this mechanism of the mind. But if the desire been reduced by a little bit, then he will start to perceive this mechanism gradually. ඒක අපි දැන් අයිත් ගත්තොත් ඉතන පරිපතේට ඒකේ ඒ තියෙන වේගයක් එක්ක ඒක අපිට අඳුර ගන්න බෑ වගේ බල්පය වේගය වැඩි වෙන්න අපේ මනසේ වේගය වැඩි නිසා අපිට ඒ සිත් වෙනුවෙන් කරලා හඳුන ගන්න බෑ. නමුත් අපිට හිතක් තියෙනවා කියලා දැනීම ඔස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Now it's like the circuit that we described before. Because the speed of the circuit is so fast, we cannot see which bulb is switched on in one particular moment. We consider it as a continuous stream of light. But our mind is also like that. But we get the feeling that there is something happening inside. That is where we identify as mind. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ මේ මනසට ලස්සන උපමාවක් කියනවා. Now Gautam Buddha has taken a nice example to describe the mind. මේ දැනීම එහෙම මේ හිත උපමා කරනවා මායාකාරීත්වය. He considered this mind to a magician. මායාකාරී කියන්නේ කවුද? එයා ඇත්තක් පෙන්නන්නේ නැහැ. එයා යම් යම් ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කරගෙන එයා සිදු නොවන දෙයක් සිදු වුණා කියලා අපිට අඟවනවා. What is the task of a magician? He doesn't show the reality. He uses a couple of tricks to deceive the audience and to make them think that something is happening, but actually it is not happening in real time. සමහර වෙලාවට හොඳ චේන්සෝ එකක් ගෙනල්ලා මිනිස්සු කැලි කැලි වලට වෙන් කරලා පෙන්නනවා. ඔඩියන්ස් එක බයෙන් කෑ ගහනවා. නමුත් ඒක මැජික් එකක්. ඒ ටිකට් එකේ ගහලා තියෙන මැජික් එක බලන්න ආවා. Now there are certain illusions where the magicians, they use a chainsaw to dissociate body parts of their associates. So the people, they scream, they think it's actually happening. ඒ මිනිසුන්ට ඒක ඒ මැජික් එක කරන විදිය දන්නේ නැත. ඒකට විශ්වයක්. ඒකම පුදුමයක්. ඒ ගැන සත්‍යතාවයක් මිනිසුන්ට දැනෙනවා. So if the audience is not aware of the way that magic was performed, they will think it is real and they will be amazed of it. දැන් මම මේ හිතේ කතාවෙන් පොඩ්ඩක් වෙනත් පැත්තකට යනවා. Now I'm taking you for towards a different direction from the story of the mind. දැන් අපි අපේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ගත්තාම මිනිස්සු තනියෙන් සතුට හොයන්න පාරක් හොයනවා. මොකක් හරි දෙයක් කරනවා, මොකක් හරි පාරක් යා හිතාගෙන ඒක ගමන් කරන ඒ සතුට හොයා ගැනීම සඳහා. Now all of us individually are in a task to perceive happiness in life. We have described, we have demarcated a path in order to achieve that happiness, and we are traveling in that path individually. ඒක වැරදුනහම හිතට දැනෙන තවත් එකක් ඔස්සේ ආගමන කරනවා. So if we fail in one particular path which we have planned, then the mind feels a different path and then we opt to go through that path. ඒ කියන්නේ එයා එක වැරදුනා කියන්නේ එයාට එකෙන් සැප හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා දැනුණාම ඒ සැප හොඳට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා දැනුණාම එයා වෙනත් සැපයක් හොයාගෙන ගමන් කරනවා. එතකොට ඕනෝන තනි පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ගත්තොත් එකිනෙකනාට තේරුම් වෙනව නොගෙන මොකක්ද මාර්ගයක් අනුගමනය කරනවා. Now what do you mean by that we have failed in one particular path? That means we do not receive the happiness that we thought of. Therefore, we change the path, but individually we are all in traveling in different paths to achieve happiness. එසා ලෝකේ විශාල විවිධත්වයක් තියෙනවා. මිනිස්සු විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙනවා. විවිධ දේවල් කරනවා. ඔවුන්ගේ ජීවන පෞද්ගලික දහුවත් ඔවුන් දැනුවත් වෙන නොදැනුවත් ඒ හොයන්නේ සතුට. Because of that, there is a lot of diversity of actions in this world. Everyone
are performing, everyone is performing a different task from another to another. But if we question one by one, all of us, all of them are searching for happiness. එතකොට මේ ලෝකෙ මිනිස්සු යම් මාර්ගයක් හොයනවා සතුටු වෙන්න. නමුත් ඒක හම්බු වෙච්ච කෙනෙක් හරි හදිස්සියෙන් හම්බ වෙනවා මිසක් හම්බ වෙන්නේ නැති තරම්. So everyone is searching for happiness, but rarely you find someone who have achieved that goal. ඒකට හේතුව තමයි එයාලට සතුට හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ එයාලගේ හිතයි එයාලේ එක එක පාරවල් වල යොමු කරන්නේ සතුට හොයාගන්න කියලා. නමුත් මේ මායාකාරය හරියට අඳුර ගන්නකම් අවබෝධ කරගන්නකම් මේ ලෝක කිසිම මනුස්සයෙක් සදාකාලික සතුටකට එකතු වෙන්නේ. Now the reason for their unsuccessfulness of reaching happiness in their own path is that the path has been demarcated, the path has been pointed out by their own mind. Unless you understand the magical tricks of this magician, of the mind, of this magician, which is your mind, you cannot succeed the happiness that you are searching for. කාට හරි තමන්ගේ මනස ජීවිත කාලය තුල අඳුර ගන්න බැරි වුණා ඒ කියන්නේ යා සතුට සොයා ඉන්න කෙනෙක් වශයෙන් මැරෙනවා මිසක් ඒ සදාකාලික සතුට හොයාගත්ත කෙනෙක් වශයෙන් මැරෙන්න හම්බ වෙන්නේ. Now if he fails to find the chemistry, if he fails to understand the mechanism of the mind, he is going to die as a person who has always been searching for happiness but who has not reached it. එයාත් සාමාන්‍යයෙන් කාලා බීලා දරුවෝ හදලා ලයිට් බිල් ගෙවලා වතුර බිල් ගෙවලා ගයක් හදලා මැරලා යනවා. ඊට එහා එයාගේ ජීවිතේ විශේෂතාවය උතුම් භාවයක් නැහැ. Now he will be an ordinary person who would be searching, who might make houses, build houses, raise a family, pay their bills, and they will die by doing that. But their life won't be noble because they haven't achieved the happiness they have been searching for. හැබැයි යම් මනුස්සයෙක්ට හිතුනොත් අර ලෝකයේ ගැන තොරතුරු හොයවෙ ඉන්න නැතුව තමන්ගේ හිත ගැන තොරතුරු හොයාගන්න, හිත වැඩ කරන විදිය හොයාගන්න, හිත මවන විදිය හොයාගන්න, හිතේ ස්වභාවය හොයාගන්න අන්නේ මනුස්සයට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මැරෙන්න පෙර උපරිම තෘප්තියටපත් වෙන්න. But if someone take the option of searching his or her own mind, take the option of understanding his own mind rather than doing the worldly things that the rest of the world is doing, like building houses, paying debts, and if they focus on searching themselves about the mechanism of the mind, he will succeed in achieving happiness. එනිසා ඔබ මේ ඉගෙන ගන්න ඔබ මේ තේරුම් ගන්න ලෝකයේ පිළිබඳව තොරතුරු නෙවෙයි ලෝකයේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න ඔබේ සිත පිළිබඳව තොරතුරු. So your learning from here is not about any discipline which belongs to the worldly life. Today, in this discussion, what you're perceiving as knowledge is the mechanism of the mind which creates this entire illusion of the world. ඒක හරි සියුම් දෙයක්. It is a very subtle thing. අපිට පිහියෙන් ගොඩක් දේවල් කපන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ පිහියෙන් එම පිහියම කපන්න බෑ. Now you can use a knife to cut many things, but you cannot use a knife to cut the same. එනිසා මේ පිහිය හරියට හිත වගේ. ඒ හිතේ ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හිතම තේරුම් ගන්න එක තාමත්ම සියුම් දෙයක්. So that knife resembles to your mind. Your mind can understand many things in the worldly life, but to understand its own nature, it is very difficult by using the mind. මේ හිතේ මායාකාරී බව, මේ ලෝකයේ මායාකාරී බව තේරුම් ගන්න මම ඔබට උපමාවක් කියන්නම්. To understand the illusionary nature of this world, I will tell you a nice example. දැන් අපි කියමු යම් කාන්තාවකට එයාට දරුවෙක් හම්බ වෙනවා. Now let's say a woman, she's expecting. එතකොට ඒ දරුවා කාලයක් ගියාම එයා ඒ කාන්තාව පේන්නේ අම්මා වශයෙන්, අම්මට පේන්නේ පුතෙක් වශයෙන්. Now when she delivers, after some time, the child will recognize that woman as his mother, and the woman will recognize that child as her son. එතකොට අපි කියොත් ඒ කාන්තාවගේ අම්මට ඒ පුතා පේන්නේ මුණුපුරෙක් වශයෙන්. But the mother of that woman
would see that child as her grandson. Now, when the child goes to school, his fellow students will see him as a friend. His teacher will see him as a student. One single object, different parties will perceive it in different ways. But that boy will feel about himself as his ego. So what actually is there in the outside world? Now what does actually exist in the outside world? Is there a boy? Is there an ego? Or is there a student? Is there a son? Or is there a grandson? What is really there? If you understand this example correctly, you will be able to understand the illusionary nature of your mind. So one single object will be perceived by different people in different ways relative to their own perception. But if you really question what really exists there is no answer. That is what the illusion of the mind means. If your mind disappears, your entire world will disappear. The creator of this world is nothing but your mind. The only nature which exists in this world is the mind. Unless you understand that nature perfectly, you won't be able to live peacefully in this world. If someone has understood that nature, he will live in this world peacefully with a liberated mind. අපිට දැනෙනකොට අපේ සිහිය අඩු නිසා අපේ මනුස්සයෙක් ප්‍රඥාව අඩු නිසා මේ වචන අහලා නැති නිසා එයාට දැනෙන මායාව ඇත්තක් වශයෙන් දැනෙන්නේ මායාවක් වශයෙන් නෙමෙයි. Now since an ordinary person does not carry enough wisdom about the mechanism of mind, when they perceive things in their day-to-day life, they consider those things as real. අර අපි බබුවා ගෙනි පන්දමක් අරගෙන වේගෙන් කරකැවුවොත් ගිනි රවුමක් පේනවා. බොහොම ඈත ඉඳලා එහෙ දිහා බැලුවොත් එතන රවුම ආලෝකයක් ඇති බවමයි සත්‍ය වශයෙන් කාට හරි පේන්නේ. ගිනි රවුමක් ඇති බවමයි කාට හරි පේන්නේ. Now if you can remember the example that I used, if you rotate a ball of fire in a circular motion, if someone is observing it from far, he would see it as a circle of fire. He would think that it is real. The circle of fire is real. Now if you look at it further away, you will consider it more real than before. But if you get closer to that movement, then you will start to realize the mechanism of it. So similarly, if you get more and more closer to your mind, you will be able to understand your mind, because now you have a clear observation. Otherwise, you will be dragged by your stream of thoughts generated by your own mind until your life expires. Then you will die without
a proper understanding about the mind. හින්දු දහමේ තියෙනවා ලස්සන උපමා කතාවක්. Now there is a nice fable in Hinduism මහා බ්‍රහ්මයා මේ ලෝකෙ මැවුවලු. that the world was created by Mahabrahma. That is the Hindu belief. එතකොට එයා එකම ඉරහඳ තාරකා ග්‍රහලෝක සාගර ඒ හැම පෘථිවිය මිනිස්සු ඔක්කොම. So he created the earth, the sun, the stars, the moon, humans, everything. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයා බලනකොට මේව මවපු විදිය මේ සත්‍ය අවබෝධ වෙන ප්‍රඥාව කොහෙද මවල තියන්නේ කියලා. So then he was thinking, where should I hide wisdom in this world I created? එතකොට බලන්න මේ බ්‍රහ්මයා විසින් වලට මිනිසා මේ විශ්වයේ හැම තැනම ඇවිදිනවා. එයා හැම දෙයක්ම හොයනවා. හැබැයි එකම එක තැනක් හොයන්නේ. So then the Brahma, he understood that people are tend to look at everything. They are going to observe even extraterrestrial life. They will move to other planets as well. But there is one place that they will never search for. ඒක බලනවා හදේ ගෙනහිලා තිබ්වත් ප්‍රඥාව මිනිස්සු හොයා ගන්නවා. ඊළඟට මොකද සාගරේ පතුලේ තිබ්වත් හොයා ගන්නවා. ඉරේ තිබ්වත් මේගොල්ලෝ හොයා ගන්නවා. හැබැයි මේගොල්ලෝගේ අතුලාන්තයට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ඇතුළේම කියලා කියනවා. So he realized, if I hide wisdom in the moon, people will travel there one day and they will find it. If I hide it in the sun, they will go there one day and they will find it. But they will never look into themselves. So I should hide it inside them. ඒ කියන්නේ මනස අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවට කියනවා ප්‍රඥාව කියලා. So the ability to understand the mind is known as wisdom. ඒ නිසා ඒක අපේ අතුලාන්තයට අපේ මනසගේ අතුලට යොමු වෙන තමයි අපේ ප්‍රඥාව අවදි වෙන්නේ. අපිට මනස අවබෝධ වෙන්නේ. So as far as that you look into yourself, then only your wisdom will start to grow. නැත්තම් හඳ ගැන ඉර ගැන ග්‍රහලෝක ගැන අනිත් මිනිස්සු ගැන යහලුව ගැන අපි හැම දෙයක්ම දැනගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දැනෙන ස්වභාවය ගැන අපි මෙලෝ දෙයක් නොදැන ඉන්න පුළුවන්. If not, you will be knowledgeable about the moon, about the sun, about your friends and family. But as long as you don't look into yourself, the wisdom will never grow. ඒ නිසා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඔබ දැන් මේ වෙනකොට ඔබලා ලෝකයේ පිළිබඳව ගොඩක් තොරතුරු ඔබේ මනසින් දැනගෙන තියෙනවා. දැන් ඔබ අපේ වචන අහලා ඒව ගැන භක්තිමත් වෙලා ඔබ ඔබේ හිතත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. ඒ හිතත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට ඔබට හිතේ හැසිරීම අවබෝධ වෙවි. ඒ ඔස්සේ ඔබේ ප්‍රඥාව අවදි වෙවි. එතකොට ඔබටම නිදහස් ලැබෙනවා. So I would like to invite you at this juncture. Now you have been perceiving many things in the outside world. But take my word, be an observer of your mind. Look into your mind. Then your wisdom will start to grow, because that is the only way where you can understand about yourself. අපි මේ කතා කරන්නේ ඔබගේ මරණයෙන් පස්සේ ලැබෙන ඔබගේ සතුටක් පිළිබඳව නෙමෙයි. ඔබ ජීවත් ඉන්න කාලයේදීලදම ඔබේ හිත ඔබ අවබෝධ කරගන්නේ යම් ප්‍රමාණයක. ඒ තමයි ඔබේ නිවීම, ඒ තමයි ඔබේ සතුට, ඒ තමයි ඔබේ සැපේ. We are not discussing about something that you are going to achieve after life. This is something that you are going to achieve in this life while you are alive. So if you observe more and more about your mind, that is the reason for the liberation of your mind. That is the reason for the calmness of your mind. ඒ නිසා අදට ඒ මනස පිළිබඳ පැති වලින් දැනුවත් කරේ ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න. So I elaborate a little bit about the chemistry of mind today. So based on that or based on something else, you can start raising questions.